الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بخير طلابنا، والحمد لله على سلامة الجميع. Our subject today is sub-fertility. We start with the definition of the sub-fertility is an inability of a couple to conceive following 12 to 24 months of unprotected regular sexual intercourse, divided into primary and secondary. Primary when a couples who have had no previous conception, while secondary couples who have had a previous conception and have then not conceived again. What are the causes of female subfertility? Is ovulation disorder. The first one is ovulation disorder. Defects in the hypothalamus, pituitary or ovary will lead to disturb of the normal pulsatile release of gonadotropin releasing hormone, then lead to disorder of ovulation like stress, weight change, hyper and hypothyroidism, hyperprolactinemia, renal failure and other like hepatic failure. As we know, the subsequent or the hormones will be released from the gonadotropin releasing from the hypothalamus is gonadotropin releasing hormone, act on the pituitary gland to get the release follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. These hormones will be act on the ovaries to release estrogen and progesterone. These hormones important for ovulation. The commonest cause of ovulatory disorder is polycystic ovarian syndrome, PCOS, also called hyperandrogenic anovulation or Steen-Leventhal syndrome. This syndrome is along with cardinal features of hyperandrogenism, polycystic ovary morphology, also clinical manifestation like menstrual irregularities, signs of androgen excess, example hirsutism, acne and obesity. Biochemical changes and the hormonal changes like increased or elevated serum luteinizing hormone, biochemical evidence of hyperandrogenism and raised insulin resistance also common features. هنا اللي كل احنا نعرف البي سي او اللي هو راح يكون اندروجين عالي، اللي يكون ال LH2FSH ريشيو تكون اعلى، بالالتراساوند راح يكون مورفولوجيكال تشينجز واضح عندنا بالبي سي او. هذه كلها راح يخدمنا من لما ناخذ الهيستوري من الكيس برزنتيشن. مريضة تجينا with infertility راح ناخذ الهيستوري مالت menstrual irregularities to exclude PCO, sign of androgen مثل عندنا المريضة hirsutism, acne, obese، كل هذا related المن إلى PCO مثل ما عرفنا هي most common cause of ovulatory disorder. Other cause of female subfertility, fallopian tubes obstruction, may be malformation, may be obstruction due to infection like chlamydia. Uterine factor, may be uterine fibroid or other causes like endometriosis. Causes of male subfertility include the following: disorder of spermatogenesis, as we say in female ovulatory disorder at ovulation. هنا اللي يصير عندنا disorder of spermatogenesis. The second point is impaired sperm transport، يعني البروبلم هنا يصير بدتمس بالقنوات الناقلة or ejaculatory dysfunction. The last one is the immunological and infective factors. Semen analysis may reveal this point. هذه النقاط عندنا مهمة لما نجي نقرأ السمن أناليسيس اللي هو يكون مايكروسكوبيكال and macroscopical changes. هذا اللي عندنا هنا مايكروسكوبيكال changes. إذا كان عندنا decrease in number of spermatozoa راح أقول عليه أوليغوزوسبيرميا. عادة حسب ال WHO 2010 normal sperm concentration is 15 مليون.
فإذا كان أقل من عنده هو راح يكون أوليغوزوسبرمية. decreased sperm motility يكون هنا progressive motility لما يكون هنا equal or more than 32%، هذا normal. لكن إذا أقل اسمي asthenospermia. abnormal forms of the sperm teratospermia. when these abnormalities collect together, this is called oligoasthenoteratospermia syndrome. Azoospermia is defined as complete absence of sperm from at least 2 separate centrifuge semen sample. مثل ما نعرف احنا السمن قلنا هو اللي موجود عندنا، موجود سبيرم سيل، موجود ابيثيليال سيل، موجود بس سيل ويا والسيمينال بلازما. فإذا هنا complete absence of the sperm cell اللي موجود سيمينال بلازما، موجود ابيثيليال سيل لكنه سبيرم سيل ما مكو، إذا هذا اعتبره آزوسبرمية. our case history about the subject. إذن هسه اللي أخذنا بالموضوع مالتنا definition of the sub-fertility, division primary secondary, causes of female, causes of male. لما نجي على الكيس history، لما يريد من عندي history examination investigation، إذن بهذا الكيس راح أبدي أستذكر أقول شنو اللي عندي أنا اللي كوزز بالفيميل، حتى على أساسها راح أسأل هذه المريضة وأتوجه إلى الجواب الصحيح. شنو الانفستيجيشن اللي أحتاج إلها، ونفس الشيء بالنسبة للميل فاكتور. a 29 years old woman. إذن هسه الفيميل اللي عندنا الأيج مالتها 29 سنة، نعتبر هذا reproductive age. أوكي. What is the complaint of this woman is failure to conceive. إذا ما صار عندها أطفال after 5 years from date of marriage، بعد 5 سنوات من زواجها. إذا المريضة كل الكومبلين اللي جت بها هي failure to conceive. What are the important points in history examination investigation that help you to reach the diagnosis and after that treatment. History of the female. First point is identity. ذكرنا ببداية الكلام أنه هي 29 years within reproductive age. لو كانت هذه الفيميل 39 years كانت 35 years، هنا لا يكون عندي risk factor أكثر، لأنه fertility potential will be decreased after 35 years. The age of female is important. Occupation. When the work of the female is separate from her husband, will be become away from her husband at time of ovulation. Second point is a previous marriage. سؤالنا للمريضة نقول هل هذا هو الزواج الأول أم الزواج الثاني؟ إذا كان هذا زواج ثاني، إذا نسألها عن الزواج الأول. أكو هنا previous pregnancy، عندها history of contraception، what is the duration and what is the type of the contraceptive. Third point is the previous investigation and treatment. شنو اللي تخدمنا بهالنقطة هذه؟ لما أقول هنا المريضة أنا أسألها إيش عندك تحاليل سابقة، قالت المريضة أنا مسوية أشعة ملونة وقالوا انسداد بالأنابيب complete bilateral tubal blockage. إذا توجهت على التريتمنت راح تكون in vitro fertilization. أو تقول مريضتي لا أنا عندي خلل بالهرمونات وأنا دائما أعالج عليه وماخذ علاج induction of ovulation، تعرف أنا ماخذ كلومفين ستريت. سؤالنا للمريضة نقولها إيش قد صار أنتي تاخذين كلومفين ستريت كلوميد، إيش قد صار تاخذين 6 أشهر 5 أشهر 7 أشهر؟ مثل قالت المريضة أنا هذا الشهر اللي فات كنت ماخذة كلوميد لكنه مع الأسف ما حصلت على بريجننسي. سؤالنا اللي بعده إيش كم شهر صار لك على كلوميد؟ أنت الشهر اللي فات كلوميد ماخذة، قالت أنا 8 أشهر ماخذة كلوميد باستمرار كل شهر، حتى لو الطبيبة ما تنطيني أنا أخذه لوحدي. إذا هسه نقول لها إحنا راح نسوي لك انفستيجيشن، لكنه بعد تتوقفين عن الكلوميد على الأقل 6 سايكل، لأنه بي سايد إفكت وما راح نبقيش على هذا العلاج. بعدها نبدي نسأل على menstrual history. menstrual history كل احنا نعرف، لازم اعرف المريضة من مناركي cycle length
duration, amount of flow, painful periods, intermenstrual bleeding. كل نقطة من هذه النقاط لها معنى إلي. لما تقول للمريضة أنا every 2 months يلا تجيها المس، إذن هذه خليت ببال إنه هي فترة بعيدة، وتقول يا دوب 1 to 2 days، إذن هذه تجي ويا الأوليغمينوريا ويا الPCO. تقول مريضة لا أكو intermenstrual bleeding، إذن مفروض تشيكينج للسيرفكس، يجو سيرفيسات، السيرفايكال كانسر، سيرفايكال بوليب. تقول مريضتنا لا painful periods، إذن لازم أميز هذه الديسمينوريا هي برايمري هي سكندري. سكندري معناها عندنا اندومتريوسيس، ادينومايوسيس، يوتران فايبرويد. تقول مريضتي مينوريجيا bleeding heavy bleeding يصير، إذن خليت ببالي sub mucous fibroid. 5. Sexual history. As we say at definition of sub-fertility, regular frequent sexual intercourse. فإذا المفروض نعرف coital frequency، المفروض نعرف التايمينج، post coital pain، عندنا هنا bleeding قد يكون موجود. past medical history diabetic mellitus، بالفك inflammatory disease، thyroid disease. أخذنا احنا بالبداية ovulatory disorder related to thyroid disease. بالفك inflammatory disease recurrent infection قد شي يسوي لنا tubal blockage. diabetic mellitus مريضتنا هنا قد يكون هنا لها الأوبيز مريضتنا، وراح تكون هنا susceptibility PCO و other disease. history of cytotoxic drugs and radiotherapy، قد يكون على radiotherapy. past surgical history، شنو مريضتنا من مسوية عمليات؟ هل هي مسوية مايومكتومي، مسوية اوفرين سيستكتومي، مسوية اوفركتومي واحد من الاوفريز، عدها كان DNC مسوية مريضتنا، او انه كان عدها اكتوبك بريجنسي وصار بعدها one تيوب انه فقدناه وبقى عندنا تيوب ثاني. examination general examination abdominal examination pelvis and maybe need for cervical smear. general examination قلنا المهم عندي هنا الستريس، المهم عندي الويت، انه decrease body weight large decrease body weight or larger body weight. فالمهم اللي اسوي الهايت والويت حتى احسب البودي ماس اندكس. hair distribution acne galactoria hyperprolactinemia acne وهيرسوتيزم obese ويا الPCO. abdominal examination for any abdominal mass or tenderness, pelvis if there is any infection, cervical polyp, uterine size, tenderness, and the last one is the perform cervical smear if appropriate. history for the male, also identity for the age older age maybe, and with abnormalities of the semen parameters. Incubation maybe toxic incubation, toxic substance exposure, chemicals or radiation, time away from home through work. Also must be asking about the history of smoking and alcoholic. previous investigation and treatment, previous marriage, also if there is any fertility previous marriage. past history diabetic related to ejaculatory dysfunction, sexually transmitted disease, infection, mumps or orchitis will be effect on spermatogenesis, recurrent urinary tract infection, chronic disease, history of varicocele. All these important point for the semen parameters and ejaculatory function. past surgical history, herniorrhaphy, testicular injury, torsion of the testes. sexual history, ejaculatory dysfunction, retrograde ejaculation, drug history, chemotherapy, cimetidine, ketoconazole, and other. examination, also general examination, height, weight, body mass index, obese, effect on the semen parameters, hair distribution and evidence of gynecomastia, examination of groin to exclude inguinal hernia, examination of genitalia to note the site of testicle and the scrotum because maybe mal-descended testis in the abdomen, and this is lead to an increased temperature of testis at later on disorder of spermatogenesis. check the presence of varicocele and hypospadias. investigation for male will be do semen analysis, hormonal analysis and testicular ultrasound. semen analysis مثل ما ذكرنا microscopical and macroscopical.
microscopical and macroscopical. microscopical مثل ما عرفنا الأوليغوزوسبرمية، تيراتوزوسبرمية، أستينوسبرمية and other. الماكروسكوبيكال must be now the volume اللي هو راح يكون النورمال حسب WHO 2010 from 1.5 to 5 مل. إذا أقل أو أكثر معنى هايبر فوليميا، لو فوليميا، هايبوفوليميا. أيضا affected إنه بالإبيديدمس أو بالقنوات الناقلة أو المشكلة بالبروستات. هرمونال أناليسيس مهم عندنا هنا، تشيكينج للFSH، تشيكينج للتستوستيرون، الأندروجين ليفل، testicular ultrasound if there is varicocele or other problems. Investigation for the female. We start with cycle day 2. The hormones will be basic at the cycle day 2. FSH follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, prolactin, estrogen, E2 testosterone, thyroid stimulating hormone, anti-Mullerian hormone and basic ultrasound. We start with follicle stimulating hormone. This hormone released from the anterior pituitary gland, and this is important for follicular maturation and the peak level at the early follicular phase. Luteinizing hormone, also this hormone will be released from anterior pituitary gland. When checking at cycle day 2, if raised luteinizing hormone, this is get with polycystic PCO syndrome. Prolactin, we say hyperprolactinemia will be effect on the ovulation disorder. Estrogen, E2 estradiol is the important. If at cycle day 2 is more than 100, this is maybe ovarian cyst, presence of ovarian cyst, but if less than 50 within normal. Testosterone, hyperandrogenism with PCO. TSH, hyper or hypothyroidism, will be effect on ovulation. Anti-Mullerian hormone, this hormone will be indicate ovarian reserve for 2 years. And basic ultrasound to calculate the enteral follicle count and check if there is any ovarian cyst, follicular ovarian cyst, and must be cancelled the cycle and no ovulation at this time. Ovulatory day, as we say, ovulatory day, if appropriate menstrual cycle 28 days, so that the ovulation day is 14 days. فراح نسوي هنا vaginal or abdominal ultrasound. Assessment of tubal patency by doing hysterosalpingogram، مثل ما نعرف دائما نسوي الأشعة الملونة بعد انتهاء الدورة الشهرية حتى exclude إنه ما عندنا pregnancy بهذه الحالة. وبنفس الوقت نبلغ المريضة نفسها إنه المفروض بهذا الشهر اللي نسوي هيستروسالبنجوجرام ما نريد يصير بريجنسي، قد يكون هنا سايد افكت بالأز راديشن، أو ممكن نسوي هيسترو كونتراست سونوغرافي أو لابراسكوبي. تريتمنت ovulation disorder. Excessive weight gain or low body weight should optimize their weight. احنا قلنا هنا البودي ويت راح يأثر على الأوفيوليشن disorder. فإذا كانت أوبيز مريضتنا أو أثليتيك راح تصير أمينوريا، المفروض إن راح يتعادل الويت ويا الهايت وتعطينا نورمال بودي ماس اندكس. Women with hyperprolactinemia need full investigation to exclude medical or physiological cause. مريضتنا هايبربرولاكتينيميا وصار اوفيليشن ديس اوردر، مفروض فول انفستيجيشن، قد يكون تيومر، قد يكون نحتاج CT سكان لها. Women with PCO insulin sensitizing drugs such as metformin, ovulation induction, ovarian adrenaline. إذا تشينج اللايف ستايل اللي هي إنه راح نسوي الويت جين، نرتب الوضع weight gain or loss body weight. إذا ستريس بعد المريضة هايبربرولاكتينيميا نبحث عن السبب. إذا مريضتنا ثايرويد ديزيز إذا راح نسوي هنا مانجمنت للهايبر أو هايبوثايروديزم إلى أن تكون هنا نورمالايزد. يلا نبدأ وياها بالأوفيوليشن اندكشن. إذا مريضتنا كانت PCO لازم أنطيها ميتفورمين decrease body weight ovulation induction، وإذا احتاجنا نسوي ovarian adrenaline. We start with ovulation induction. شنو الدرجز اللي نستخدمها بالovulation induction؟ كلوميفين ستريت، لتريزول، تاموكسيفين أو اكسوجينوس جونادوتروبين. إذا كانت مريضتنا تيوبل ديزيز مشكلتها، إذا الأيمز to restore normal anatomy، لكنه chance للسكسس depends on the severity and location of the damage. In vitro fertilization may be alternative to surgery of the tube. Intrauterine insemination involves the replacement of a sample of purified sperm
in the uterus at the time of ovulation.